Hey, Shalom Israel, what's going on? Sak Pase. Tonight, Aswè, we're closing out the Feast of Tabernacles. Nou a Fèmen, Fête Tabènak là. Okay, 2279 3rd Avenue is the address. 2279 3e Avenue. C'est adresse là in Harlem, New York. In Harlem, New York. Pull up. If you're in a different city, si vous know l'autre cité, just inbox me, message me, and I will send you the location for the city nearest your zone. All right. 2279 3e Avenue in Harlem, New York. 2279 3rd Avenue, Harlem, New York. Listen, man. As we get closer to this third world's war, it's going to be clear which side that you're on. Who is your God? Who's your God? The man that gave you Halloween, or the God of the Bible that gave you the high holy days that you can actually go in Leviticus, the 23rd chapter, and read? Pendant que nous avons approché la Troisième Guerre mondiale, il y a vraiment clair dans qui camp que vous êtes. Dans qui camp que vous êtes. Qui est-ce qui bon Dieu? Est-ce que c'est blanc maintenant qui bat ou fête des morts, fête Halloween? Ou bien est-ce que c'est Seigneur dans la Bible qui bat ou jour sacré, jour à part que nous qu'à aller dans Lévitique chapitre 23 pour nous lire? Qui est-ce qui bon Dieu? Who is your God? It's going to be clear who your God is. Shalom.